So let's start with chapter 18, guys. So let's get ready po. Chapter 18. Okay. First, listening. Listening review po muna. Nasa page 218 po siya sa revised book. Alright, so chapter 18, page 218. So this is a chapter 18 review. Okay, we're not going to chapter 19 yet. Review po muna tayo. So play ko na po ang audio for number 1 and 2. Look at the picture and choose the correct option. 18과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 교통 2, 버스 3, 시청 4, 택시 2번 1, 지하철 2, 비행기 3, 기차역 4, 정류장 Alright, Rufino Presentation Junior C, 감사합니다. Thank you for the 50 stars po ulit. Thank you so much. Alright guys, you can share your comments po dito sa comment section para makapractice po tayo, makareview po tayo ng chapter 18. So here, look at the picture and choose the correct word. 다음 사진. 사진 is picture or minsan 그림 ang nakalagay po dito sa instruction. 다음 사진을 보고, so look at the picture and then 알맞은 단어를 고르십시오. Choose the appropriate or correct word. So, number 1, ang tamang sagot po ay taxi. So, yung option 4 po ay taxi. Yung number 1 po, 교통, meaning transportation or traffic. Transportation, 교통. 교통. Number 2, bus. Very easy. Bus lang yan. 시청. 시청. 시청 is city hall. So, City Hall, 시청. Yan po ang number 3. So, taxi ang tamang sagot sa number 4. Okay? Number 2 naman, ang tamang sagot po ay 2. 비행기. 비행기. Airplane. Excuse me. 비행기. Airplane. Number 1 po ay 지하철. Subway. 지하철. Next, 기차역. 기차역. Train station. Train station, 기차역. Train station. And last, 정류장. 정류장. 정류장, ito po ay bus stop. 정류장. Ayan po, 4 and 2 ang tamang sagot, guys. Oh, sino yan? Wow, 50 stars po ulit. 감사합니다. Thank you po. 감사합니다, Rufino Shihala. Baka maubos po yung stars nyo, ah. Pero 감사합니다. Thank you so much. Thank you po. Okay, so moving on na po tayo sa next part ng listening, guys. Dito po, number 3, 4, and 5. So, 3 to 5 po, 질문을 듣고. So, 질문, question. 듣고, listen, and then. Pag nakita nyo po itong go, 듣고, tapos may continuation sa sentence, it means end. This is actually the grammar lesson sa part 2. Ayan, so makikita natin yung grammar lesson dito para sa go na yan. 질문을 듣고, listen to the question. 알맞은 대답을 고르십시오. 알맞은 대답, choose the correct response. So, 3, 4, 5. Lahat po yan ay possible na response or reply dun sa audio question. So, listen carefully sa 3, 4, and 5 kung ano yung question po nila. And then, I'll play it one more time po. Alright? So, play ko na po, number 3 to 5. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 시청에 어떻게 가요? 4번 주말에 보통 뭐 해요? 5번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? Okay, so
3, 4, and 5. Na-play ko na po siya. Pero i-repeat ko po ulit ang 3, 4, and 5. So listen carefully guys. One more play. 3, 4, and 5. 3번. 시청에 어떻게 가요? 4번. 주말에 보통 뭐 해요? 5번. 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? Alright, so share your answers guys sa comment section kung ano sa tingin nyo po ang tamang sagot sa 3, 4, and 5. So but first, sa number 3, sa 3번, ano po ba ang tinanong sa audio? So number 3 po, 시청에 어떻게 가요? 시청에 어떻게 가요? So 어떻게, paano? 가요 is to go. So, 어떻게 가요? How do you go? So, of course, dito ang sagot po ay dapat yung type of transportation, no? So, yung type of transportation, dalawa lang po ang meron. Yung 3 and 2 ang may transportation. Pero, ang tamang sagot po dito ay dapat 3. So, kung ang sagot niyo po sa 3번 ay 3, if your answer sa number 3 po is 3, it's correct. Bakit hindi po pwede 2? Kasi, 버스가 가요. 버스가 가요. So, bus, ga, subject particle. So, pag may subject particle, ibig sabihin si bus ang gagawa ng aksyon. So, si bus ay maggagayo. We're asking, how do you go? We're not asking kung yung bus ba ay aalis. 버스가 가요 is not a possible answer. 버스를 타고 가요, meaning you ride the bus. So, you are riding the bus. So, yung 버스를 is the object. So, you are doing something sa bus. Ano ba yung gagawin mo? 타다, to ride. So, sasakay ka sa bus. 타고 가요, meaning sakay ka muna para pakaalis ka. So, 타고 가요, to ride and go. So, to take a ride on the bus. 버스를 타고 가요 ang tamang sagot sa 3. Sino nag-send ulit ng stars? Wow! Rufino 씨, 감사합니다. Baka maubos na yung stars mo, ha? 감사합니다. Thank you po. Thank you so much. Alright, moving on. Number 4. Ang question po ay, 주말에 보통 뭐 해요? One more time. 주말에 보통 뭐 해요? 주말 is weekend. Okay? Pero 주말에 is on the weekend. Alright? So, this is not asking about the time. We're not asking for the time. So, hindi po dapat sagot ang 4. 토요일하고 일요일이에요. We're not asking what day it is. Alright? So, hindi po pwede 4 ang sagot. 보통, usually. Usually. 보통, 뭐 해요? 뭐 해요? 뭐 해요? So, one more time po, what do you do? Anong ginagawa mo? 뭐 해요? 뭐 해요? Very common question yan. So, i-engrave nyo yan sa utak nyo. 뭐 해요? 뭐 해요? 뭐 해요? What are you doing? What are you doing? What are you doing? So, nagdagdag lang tayo ng information na 주말. So, what are you doing sa weekend? 주말에 보통 뭐 해요? So, we should be giving an answer na yung usual na gagawin. So, that would be like a hobby, right? Dapat action. So, in short, action po dapat ang sagot. So, 다음 주말에 해요. So, this is talking about kung kailan siya gagawa ng action. When? 다음 주말. Next weekend daw. This is not possible answer po. We're not talking about when. Kung when ang tanong, dapat 언제 ang narinig nyo. 언제. 언제. kailan? 언제, 언제, kailan, when. So, wala namang pong 언제 sa audio. So, this is not possible. Next, 보통 회사에서 해요. So, bakit hindi to ang sagot? Kasi, 보통 just means usually. Pag may usually at may usually, hindi ibig sabihin na automatic answer to. Dahil lang may 보통. Alright? You have to read the whole sentence po. 보통 뭐 해요? 주말에. What do you do usually sa weekend? 보통 회사에서 해요. Usually, ginagawa ko siya sa company. Anong
anong ginagawa mo sa company? Wala naman pong specific na action here. It just means to do. You are doing something sa hwesa. So, itong type of answer po, dapat saan? Dapat e서 ang may question. 어디에서? 어디, where, saan, 어디. So, 어디, pag may narinig po kayong question na 어디, then you should have a location. Dito po, 회사에서 해요. I do it at the 회사. I do it at the company. Wala namang pong 어디, walang where sa tanong. So, 3 ang tamang sagot. 운동이나 쇼핑을 해요. I do exercise or ina, nasa previous lecture po natin, ang ina meaning or. So, optional. 운동 or shopping ang gagawin niya. 운동이나 쇼핑을 해요. So, ito po ang tamang sagot sa number 4. Alright? So, number 5 naman, ang question po dun, mahaba po siya. So, sana nakatch nyo po yung question. 집에서, from the house. 에서까지, 에서까지, from A to B. From point A to point B. From place to place. 에서까지. Ayan po. Nagre-repeat lang po ako, no? So, para lang na automatic, pag narinig mo, ayan, may association po yung sound ng word na yan dun sa memory bank mo. So, 에서까지 from to. 에서까지 from to. 집에서 from the house. 집, house. 회사, company or office. 집에서 회사까지. Okay, so from the house to the office, 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 시간이 얼마나 걸려요? Very common question po ito to ask about duration of time. Itong tanong po na 시간이 얼마나 걸려요? How long does it take? 시간이 얼마나 걸려요? How long does it take? So, ang sagot po dito should be a range of time. 2 minutes, 3 minutes, 30 minutes, 1 oras, 2 oras, 2 araw. So, it should be a duration po. No? So, ang sagot po dito ay dapat may oras. So, we can see here na 4 is not possible answer kasi number 1 or number 2 bus daw ang kailangan sakyan. This is not appropriate answer kasi hindi naman po siya time. So, you will not answer number 4. Hindi po yan tamang sagot. Next, 집에 6시에 가요. So, dito po kasi, 회사까지, until the office, until the company. Ito naman po, 집에 가요, go home. We're not talking about going home. We're talking about going to 회사. So, dito pa lang, 2 is also not correct answer. So, ngayon, 1, 3 ang natitirang option po natin. The correct answer is 30분 정도 걸려요. So, here po, the number 1 clue po dyan, pag may 걸려요 po, pag may oras, 시간이 얼마나 걸려요? Ang sagot mo will also end in 걸려요. 걸려요. So, if it ends in 걸려요, pag talking about 시간, talking about time, okay? 시간이 얼마나 걸려요? How much time does it take? How long does it take? Di 걸려요 din ang response mo. Because you want to say na, oh, it takes this amount of time. So, 30분, 30 minutes 정도, around approximately 30 minutes. 30분 정도 걸려요. it takes. So, it takes approximately around 30 minutes. 1시 30분이에요 is just 1:30 1 o'clock and 30. So, 1시 30분이에요 is just time. Hindi siya amount of time. Hindi siya duration po. Oras lang yan. 1:30. Okay? So, 30분 정도 걸려요 is the correct response. Alright, 잘했어요, 여러분. Yes, D30. Very good. It takes around 30 minutes ang tamang sagot po. Good job, guys.
So, yan po ang listening portion. So, here, reading portion naman po. So, I'll give you 1 minute to share your answers. 다음 그림을 보고 look at the picture. 맞는 문장을 고르십시오. So, choose the correct sentence na nagmamatch po dun sa picture. Alright? So, I'll just give you 1 minute. Mag-quick water break lang po si Sansingnim. And you can share your comments sa Facebook comment section. Woo! Wow, ang dami po natin today. 감사합니다. Thank you guys for joining our 300 viewers. Feeling ko bababa din yan mamaya. Ayun, may mga nag-comment na lagging ba? Naglalag ba ang feed? Ayan, baka naglalag po siya, but I'm not really sure. Oh, Ruslin sa Pansashi, 감사합니다. Thank you so much po, Ruslin Shi. Thank you so much. Thank you po. Thank you for the 50 stars. Ang sweet niya naman. So generous. 감사합니다. Oh, si Kurt Shi, thank you. Very easy to follow sa pagtuturo nyo. Nice. Thank you so much. Anong iPad generation gamit mo, Teach? Actually, naka-laptop po ako ngayon, Jim Galsi. Naka-laptop po ako. Nagsi-streaming lang. Oh, sino nag-send? Sino ka? Makbusindisi. Makbusindisi. 감사합니다. Thank you po for the 10 stars. Not required po mag-send, okay? Pero thank you so much po if ever na gusto nyo po mag-send ng stars. I appreciate it po. 3 and 4 pala. Nakakalito daw yung numbering. Sabi ni Rona Flores, no, Nakalito daw. Nakakalito yung numbering. Okay, so, number 1. So, here, sobrang simple lang ng picture, no? They are just walking. 걸어요. Walking. 걸어요. 타요 is to ride. Riding. 앉아요 is sitting. 일어나요 is waking up or getting up. So, 걸어요 is to walk or walking. 걸어요. Alright, number 2. Next po, dito naman. 버스를 타고 왔어요. 버스를 타고, ouch. Tamaan yung legs ko dito sa table. 버스를 타고 왔어요. Meaning, I ride the bus and then arrive. So, dumating ako, sumakay ako sa bus. 버스를 타고 and then arrive. 왔어요. I came, 타고 왔어요. 버스를 타고 왔어요. 내렸어요, meaning I get down. Bumaba ako. 내렸어요. 지났어요, meaning dumaan ako. So, dumaan ka. 버스를 지났어요. I passed the bus. 버스를 지났어요. Last, 갈아탔어요. Meaning to transfer. So, I transferred bus. 버스를 갈아탔어요. So, the correct answer dito based sa picture, 타고 왔어요. Alright, so 3, 4, correct answer sa 1 and 2. Let's move on sa 3, 4 na fill in the blank. So, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 빈칸 is blank space. 들어갈, to enter. 가장, the most. 알맞은 것, the correct one, 고르십시오. Please choose. Okay, so, tinanggal ko po yung English translation. Actually, sa libro, may English translation talaga siya, pero tinatanggal ko. Kasi in reality, yung EPS topic exam natin ay wala pong English translation. So, we should train ourselves na walang translation po yung mga activities na to para lang na ma-challenge po. Okay? To challenge ourselves. Do we really understand Korean? Or champa-champa lang ba? Whoa! Alright? So, dito sa number 3, i-breakdown naman po natin. Here po, for fill in the blanks, always read the answers first. Okay? Para lang may idea po tayo kasi you never know. Baka may mga clues po na manggagaling sa mga options. Alright? It also helps to read the answers dito bago po tayo magbasa ng mga sentences. So, number 1, 왜? 왜 meaning why? That's number 1. Number 2, 언제? When? 언제? Next, 몇 개? How many pieces? 몇 개? How many pieces? And 얼마나 is how much?
or how many. 얼마나. Alright, so let's see here. 가, 집에서, 회사까지. Ayan po ulit yung e서까지, e서까지, e서까지. Boom, boom. Naging kanta bigla. Alright, so 에서, 집, house, 에서. So from the house, 회사까지. Company, until the company, to the company, 회사까지. Alright, so point A to point B, blank, 걸려요. Ayan ulit yung 걸려요. So yung 걸려요 po, there is actually two meanings. So yung first meaning, yung first translation po, takes time. Yan po yung example kanina, dun sa previous question, takes time. Number 2 po ay to catch illness. So dalawa po siya. Okay? Yung 걸려요 usually would be paired with yung pairing po niya na word kung hindi oras, edi sakit. 감기에 걸려요. To catch a 감기, to catch a cold. 감기에 걸려요. Kung hindi naman po illness, kung hindi 감기, kung hindi naman po siya disease, at yung natitirang pong meaning ng 걸려요 would be time. Those are the two most common situations na may 걸려요. So, pag dito po, ang sagot po sa na is 20분 정도 걸려요. It takes around 20 minutes. Eh di alam ko na it's not talking about the illness. So, here po, talking about 걸려요, talking about how much time does it take, 얼마나 ang tamang sagot. 얼마나 걸려요? How much time does it take? 얼마나 걸려요? Yan po yon. So, number 3, tamang sagot po would be 얼마나. So, 잘했어요, 여러분. Good job. Nakikita ko pa yung mga responses nyo. Good job, guys. So, nasa number 4 na po tayo. Number 4, 수루 씨는, alright, sorry, hindi ko pala nabasa yung mga options muna. Right options first. Mga sagot po muna, 안 왔어요. Did not come. 안 왔어요. 걸어 왔어요. Came on foot. So, naglakad daw siya parating. 걸어왔어요. Next, 비행기를 탔어요. Rode a plane. Rode an airplane. 비행기를 탔어요. Number 4, 버스가 빠를 거예요. Bus will be fast. 버스가 빠를 거예요. So, 빠르다, 빠를 거예요. Future tense ng 빠르다, to be fast. 버스가, ayan yung subject particle ulit. Kung 버스가, edi we're talking about the subject 버스 being talked about here. So, 빠를 거예요 will be fast. So, the bus will be fast daw. Alright, so these are the 4 options. Ayan, punta na po tayo sa dialogue. 가, 수루 씨는, so si 수루, 여기까지, until here, hanggang dito, 여기까지, 어떻게 왔어요? How did she come here? How did she get here? Paano siya nakarating dito? 어떻게 왔어요? 시나, 저는, me, ako, 저는, 회사가 가까워서, because the company, the 회사, 가까워서, dahil malapit lang. 가깝다, malapit. 서 is reason. So, ito yung reason. 가까워서. Dahil malapit lang ang company, 걸어왔어요. I came on foot. Grabe naman. Dahil malapit yung company, sumakay ako sa eroplano. So, sana all may private plane para makasakay ng eroplano. 회사가 가까워서 걸어왔어요. So, to walk, walking, and then arrive. 걸어왔어요. I came on foot. 걸어왔어요. Alright, good job guys. So, nakita ko po yung iba, perfect ang sagot Good job. 잘했어요, 여러분. Sunugong si, thank you po for subscribing sa aking YouTube channel. Ayun, kami Teaches Korean sa YouTube, by the way. Pang Spotify podcast ang boses ko raw. Actually, goal po namin ng pamangkin ko. Yes po, may pamangkin po ako, pero 20 years old na yung pamangkin ko. Short lang yung gap namin. Ayun, gusto din niya mag-podcast. Pero hindi siya marunong mag-Korean. Wala lang, share ko lang. Pero thank you sa compliment po na pang Spotify podcast daw ang boses ko. Thank you so much.
Hala, ASMR yun. Okay. Number 5, last question na po for the fill in the blank. So let's look at the answers. 회사에 안 가요. 회사에 안 가요. Do not go to office or company. Not go to the company. Not go to company. 회사에 안 가요. So 안 가요. 안 가요. So not go. Number 2, 30분 정도 있어요. Have around 30 minutes. 30분 정도 있어요. So, 있어요. hindi siya 걸려요. Yung kanina, 걸려요. Takes time. Ito, 있어요, meaning meron. So, merong siyang around 30 minutes. So, have around 30 minutes. 시간이 좀 더 걸려요. So, 좀 더, a little bit. So, 시간, time, 걸려요, takes time, 시간이 걸려요, 좀 더, a little bit. So, takes a little bit of time. 시간이 좀 더 걸려요. 시간이 좀 더 걸려요. So, it takes a little bit more time. A little bit more time pala. More time. A little bit more. Kasi may 더. So, 좀 더, a little bit more. 좀 더, a little bit more. 좀 더 걸려요. Takes a little bit more. Last, 버스에 사람이 많아요. So, a lot of people in the bus. So, 버스에 사람이 많아요. So, 사람, tao, 많아요, marami. Saan? Sa 버스. 버스에 사람이 많아요. So, these are the 4 options. Ngayon, basahin natin ang sentence. So, here, 저는 회사에 버스를 타고 가요. 회사에 버스를 타고 가요. So, 회사에 to the company, 버스를 타고, ride the bus, 가요, go. So, they ride the bus to go to work. 회사에 버스를 타고 가요. 버스는, the bus, 보통, usually, 30분, 30 minutes, 정도, around, estimate, approximately, 걸려요. Takes time. So the bus takes around usually 30 minutes. Okay. 하지만. So this is sentence connector or conjunction po ang tawag dyan. Conjunction or sentence connector, these are the words na nagsisimula ng sentence po. So, excuse me. Sentence connector, just like what it means, i-connect niya ang sentence. Kung ano yung meaning nito, it's connecting sentence 1 and 2. 하지만 means but. 하지만, but. So, sentence connector, i-connect niya yung idea dito sa sentence 1, dito sa idea ng sentence 2. So, it takes around 30 minutes daw yung bus. But, second sentence, 출퇴근 시간에는, ayan, 출퇴근, very common vocab, please memorize po. 출퇴근, rush hour. In and out time ng mga tao. Yan po yung usually na 6 a.m. hanggang 9 a.m. At sa pauwi, yan yung 4 to 6 p.m., 'di ba? Yan yung 출퇴근. That's the rush hour or the commuting time. 출퇴근 시간. So, commuting hours or rush hour. 출퇴근 시간. 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 because it is traffic. Ito po yung meaning ng 차가 막히다. Traffic. A lot of cars. Pag traffic naman, yung way or yung road po natin, yung daan, naka-block. 'Di ba? Crowded. E di, yung mga kotse ay naka-crowd lang dyan sa road, 차가 막히다. So, the car is blocking. The car is blocking. 차가 막혀서, because there are a lot of cars, they're blocking the way. 차가 막혀서, because it is traffic. 시간이 좀 더 걸려요. So, ito po yung result. It takes more time kasi nga, 차가 막혀. There's a lot of cars. Tapos, 출퇴근 시간 pa. Rush hour. Okay?
kuha nyo, guys. Very good, guys. Kita ko naman 3 ang sagot nyo. Yes po, Dani, kasi hindi pa updated ang sa YouTube channel ko. Pero thank you for subscribing. Mag-upload po ako ng bagong lesson this week. Alright. So, here po, breeze through na lang po tayo ng 1 minute. Alright. So, 1 minute. Please share your answers here sa number 1 and 2. And then, moving on na po tayo sa chapter 19. Alright. This is just extra activity po dun sa book. So, I'll give you a few seconds, 1 minute to check your answer sa 1 and 2. Tapos, may 3, 4, and 5 sa pagkakaalam ko. Right. Share your answers, guys. Read the sentences. Basahin niyo po muna yung mga sagot. 다음 그림을 보고 look at the picture and 맞는 문장. Choose the correct sentence. Okay. Right, so here, motorcycle, no? Sakay niyan, motorcycle should be 오토바이. 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 So, motorcycle po yan. 오토바이를 탑니다. 자동차, 거체. 운전합니다 is to drive. 자전거, bicycle. 고칩니다, to repair. 택시, taxi. 기다립니다, to wait. So, waiting for taxi. Yan po. 오토바이를 탑니다. Number 1. Next, number 2 po, very easy naman. 버스를 타고 있습니다. So, riding a bus, 버스를 타고 있습니다. 택시를, taxi, 잡고 있습니다. Trying to catch a taxi. Taxi! Oy, taxi! 택시를 잡고 있습니다. yan po yun. 잡고 있습니다. Trying to catch a taxi. 트럭을, so truck, 고치고 있습니다. So, repairing the truck. Servicing the truck. repairing, 고치고 있습니다. And last, 기차, train, 예약하고 있습니다. 예약하다, meaning to reserve. So, yung mga train po kasi, may mga reserved seating po yun. So, 기차를 예약하고 있습니다. Reserving a train. Hindi yung buong train ha, yung ticket lang. Alright, so, here po, fill in the blank po tayo, 3 and 4. I think ito na po yung last, as far as I know. Ay, sorry. Share ko na yung sagot. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, share the answer here po. 교통 is transportation. 건물 is building. 관광지, tourist attraction. 휴식 공간 would be resting place. Alright, so 휴식 공간. Alright, you can share your answers po. Although, na-share ko na yung sagot sa number 3. 잠시만요. Okay. Araw-araw po ba kayo may live? Ano po, depende lang po sa schedule po. Alright, so 서울은 blank 가 발달되어 있습니다. Ito po siguro yung hindi familiar sa iba na word. So, 발달되다, 발달되다, meaning to be developed. To be developing or to be developed. So, 발달되다, 발달되어 있습니다. Meaning, it is developing. It is developing. So, ongoing, 있습니다. 있습니다. Ongoing ang development. So, 서울은 blank 발달되어 있습니다. So, something is being developed. All of these answers are possible. Transportation, tourist attraction, mga building, mga resting areas. So, these are all possible, can be developed. Pero, looking at the second sentences po, bus. 버스나 bus or 지하철 타면 if you ride it 시장이나 백화점 등 가고 싶은 곳에 쉽게 갈 수 있습니다. 백화점 is department store, etc. po yan. So, pag nakita nyo po itong 등 in any paragraph, it means etc. So, etc. 등. So, 백화점 등, department store, etc.
가고 싶은 곳, places you want to go. 쉽게, easily, madali lang. 쉽게 갈 수 있습니다. You can go. So, talking about transportation po yung second sentences. So, to be developed ang 교통. Alright? So, that's the logic of number 3. Because it's developing yung soul something. Looking at the second sentence, may context clues tayo. 버스, 지하철. 가고 싶은 곳, 갈 수 있습니다. You can go to places you want to go. May bus, may 지하철. So, we're talking about transpo. Alright. Next, 4. So, number 4, 돈, pera, 나이, edad. 집, bahay, 친구, kaibigan. Alright, so you have different nouns po. Ano kaya ang tamang sagot po dito? 버스나 지하철에는 inside or in the subway or in the bus. 누약 좌석. Again, one very common word po ito. 누약 좌석. PWD seat. 'Di ba lahat ng mga public transportation usually may naka-reserve na isa or dalawang upuan para sa mga PWD. So yan po yung 누약 좌석. 누약 좌석. PWD seating. So pang pregnant, pang matanda, people with young children, 누약 좌석. 누약 좌석. 누약 좌석. So PWD seat 있습니다. Alright, so we're talking about PWD seating. 이곳은 in this place blank 이가 많은 어르신. 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 Wait. 어르신. 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 Older person. 어르신. Very common word din po ulit to. 누약 좌석. 어르신. Older person. So, pag older person ka, ano ba yung marami sa'yo? Marami kang pera? Marami kang bahay? Marami kang kaibigan? Or marami kang edad? So, 나이 meaning age po yan. So, in this context po, 이 or 가, 많은 어르신, an older person with a lot of blank. 이가 많은 어르신. So, we're talking about something many, pero ano po yung tamang many? Ang tamang word na many is the 나이. Because mga 어르신, mga older people, talagang maraming sang age. Maraming siyang years. They've lived many years na. So, 나이. So, we're not talking about naman 돈 많은 어르신, older person with a lot of money. Hindi naman sa ganon. Hindi naman sa maraming silang bahay o maraming silang friends. So, 나이가 많은 어르신. So, an old person. An older person with years, many years in their life na. So, 나이가 많은 어르신.